Bismillahirrahmanirrahim. Welcome class 8 in the period of English. Today we will start lesson number 7, Clever Michu, on page number 38. So come to page number 38. Chapter 7, Clever Michu, on page 38. Pre-reading questions. Who is a woodcutter? Woodcutter is a person who earns his livelihood by cutting and selling woods. लकड़हारा हम उस शख्स को कहते हैं जो लकड़ियाँ काट कर और बेच कर अपनी कमाई का ज़रिया बनाता है. Can you predict the story by looking at the title and the picture of the story? टाइटल और पिक्चर को देखकर हम कोई स्टोरी नरेट कर सकते हैं. अगर टाइटल को देखें तो क्लेवर मिर्चू, it means there is a character Mirchu who is very clever, who is very cunning, and he is there in the story. And if you look at the picture, there are 7 characters, and all the boys, 6 boys are cutting and collecting the woods, and one little boy is looking at the at the mother and father who are supposed to be sneaking from the scene. How many characters do you see in the picture? There are 9 characters in the picture. Now come to page number 39 for translation. A woodcutter and his wife lived in a village. लकड़हारा और उसकी बीवी गांव में रहते थे. They had 7 children, all of them were boys. उनके 7 बच्चे थे और सारे के सारे लड़के थे. The woodcutter and his wife were so poor that at times they did not know where to get money to buy food for their children. लकड़हारा और उसकी बीवी इतने गरीब थे कि अक्सर औकात ऐसा भी होता कि वो नहीं जानते थे कहाँ से पैसे लाएं ताकि बच्चों के लिए खुराक खरीद सकें. The children were growing so fast that they always felt hungry. बच्चे बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे थे कि वो हमेशा भूखे रहते थे. The youngest son, however, was the one who caused his parents utmost anxiety. छोटा लड़का अलबत्ता अपने वालिदैन के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब था. It is true that he did not eat much, but this was because he was so small. ये सच है कि वो ज़्यादा नहीं खाता लेकिन ये भी क्योंकि वो बहुत छोटा था. Indeed, when he was born, he was only the size of a pepper, and that was why he was named Michu. यकीनन जब वो पैदा हुआ तो वो मिर्च जितना था और इसी वजह से उसका नाम मिर्चू रखा गया. Once it happened that there was no rain for months on end. एक दफ़ा ऐसा हुआ कि महीने के आखिर में बारिशें ना हुई. A great famine spread across the land, and the woodcutter soon had nothing to give to his family. Famine, कहत, खुश्क साली. एक बहुत बड़ा कहत पूरी ज़मीन पर फैल गया और लकड़हारा के पास बहुत जल्द कुछ भी ना रहा अपने ख़ानदान को देने के लिए. All the savings were gone and there was nothing left to eat. तमाम बचत ख़त्म हो गई और खाने के लिए कुछ भी ना रहा. We can no longer feed our children. हम अपने बच्चों को ज़्यादा अरसा और खिला नहीं सकते. The woodcutter told his wife one night as they sat beside the empty hearth. Empty hearth, खाली चूल्हा. लकड़हारे ने अपनी बीवी को एक रात बताया जब वो दोनों खाली चूल्हे के पास बैठे थे. When the boys get up in the morning for their breakfast, there is nothing for them to eat. सुबह जब लड़के नाश्ते के लिए जागे तो खाने के लिए कुछ नहीं था. My dear, there is only one thing that we can do. मेरी अजीज़ी, हम सिर्फ एक चीज़ है जो कर सकते हैं. We must take them into the forest and leave them there. कि हम इन्हें जंगल में ले जाएं और वहाँ छोड़ दें. Maybe some rich man finds them and takes them home.
ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر آدمی انہیں ملے اور اپنے ساتھ گھر لے جائے. I am sure that he will take better care of them. مجھے یقین ہے کہ وہ ہم سے زیادہ بہتر ان کا خیال رکھے گا. 5th paragraph. The poor wife cried and cried. بیچاری بیوی بہت روئی. She was full of sorrow to hear this. اس کا دل جو ہے وہ افسوس سے دکھ سے یہ سن کر بھر گیا. But at last, at the night wore on, she agreed to her husband's plan منصوبہ. مگر جیسے ہی رات آگے بڑھی وہ اپنے شوہر کے منصوبے سے متفق ہو گئی. After all, she could not see her children die of hunger. کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بھوک سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. She thought and thought, but no other plan came to her mind. اس نے بہت سوچا لیکن کوئی اور منصوبہ اس کے ذہن میں نہ آیا. She wished she had only 3 children instead of 7. اس نے خواہش کی کہ اس کے صرف 3 بچے ہوتے 7 کے بجائے. They could have been fed well and brought up nicely. اس نے سوچا کہ وہ ان کو بہتر انداز میں کھلا پلا سکتی اور ان کی پرورش اچھے انداز میں کر سکتی تھی. As the woodcutter and his wife argued, they raised their voices. لکڑہارے اور اس کی بیوی نے جو ہے لکڑہارے اور اس کی بیوی میں تکرار ہوئی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. The little Mirchu heard every bit of what they said. چھوٹے مرچو نے سب کچھ سن لیا جو انہوں نے کہا. This is all for today. Thank you.